Hello Seeker travelers. So we are today in central Colombo and we're gonna do a special thing today, not traveling today. So we're gonna try out some good restaurants and good places to visit in Colombo, and we have a special guest called Travel Expert. You can follow them, it's on the description, the link. So we'll see how it's gonna go. I'll have virgin mojito. Yeah. Another one? Cafe on the Fifth. Cafe on the Fifth special. Signature one. Another one, one virgin mojito, one cafe on the Fifth signature, and mango pina colada, and one mineral water bottle. one mineral. Sri Lanka. Sri Lanka. So guys, thank you for joining with me, and this is Travel Expert Shani, This is Shihan. the beautiful lady, Shanika, Yes. Hello. This is the beard boy, Shihan. Beard boy. I'm wearing a mask. Take off the mask, guys. No, So I just- reveal yourself. No, I just cut off my beard like recently, so Okay, okay. now it's because he's been working on a video recently now. Yeah, we are doing a video seriously? right now. Okay. We are planning to do something. Okay, so what was the place that you visited earlier? We did visit Chocoholic. Chocoholic. It was pretty good. Oh. Yeah, it was very nice. We really recommend it, man. Yeah. Okay, I would love to try that as well, the chocoholic. Yeah. If you are a chocolate, just check that out. Taste, no? Check that place out. Yeah. Alright. Okay guys, see the video to see the decorations and the delicious food, the chocoholics and travel experts. You can visit down below the link. Right, අපි ආවා අපේ travel expert ලත් එක්ක try කරන්න අද කොළඹ ටිකක් heat එකක් වැඩි ගන්න temperature high temperature එක නිසා අපි ආවා drink එකක් බොන්න like cool drink එකක් බොන්න තැනක් හොයන්න පික් කරා. අපිට හම්බුණා cafe on the fifth කියලා flower road එකේ තියෙන්නේ. මම location එකක් දාන්න share කරන්නම්. ඉතින් අපි drinks තුනක් ගත්තා. හැබැයි කියන්න ඕනේ මේ හැම drink එකේම මේක virgin mojito, mango passion and signature cafe on the fifth signature drink එකක්. මේ තුනේම drink එකේ taste එක like full maximum taste එකක් තියෙනවා. කියන මාරම natural taste එකක් තියෙනවා. try කරලා බලන්න මෙතන අනිවාර්යෙන්ම recommend කරන්න පුළුවන් තැනක්. So what are your comments guys? පාටි තියෙන මොනවද drinks වල තියෙන speciality එක? කොහොමද drinks වල taste එක? ලොකු flavour එක තියෙනවා. natural flavour එක මාර දෙයක් තියෙනවා මේ especially මේ mint එකයි mango එකයි මාර flavour එකක්. You said you had a bad mood right after the chocolate experience, right? Is it like fixed after this one? This one? Definitely, yes. This one, I mean, I personally like this one out of all. So yeah. It's very strong mint, right? Strong mint. Strong Yeah. mint. I'll go with this because it's so smooth. Smooth. Yeah. So smooth. So guys, And if anyone likes pick to- one from among these drinks. I would go with this. Go with this, right? I'll go with this, and if anyone likes My to heart, have my like- heart goes for this. Oh yeah. Definitely for the taste. Anyone, if anyone likes to have like a citrus flavor, this one is the better one to get. Yeah, true. So it has like all natural flavors and these unique flavors, flavors, Sure. different from each other, and you must try out this place surely. Yes.
right අපි දැන් ඉන්නේ සෙන්ට්‍රල් කොලම්බෝ වල. ඉතින් අපි දැන් යන්න හදන්නේ ස්පෙෂල් තැනකට. ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ කවුරුත් ගිහලා නැති Kandos outlet එකට. එතනින් පස්සේ අපි යනවා junk yard එකට. ඉතින් ඒක experience එක different experience එකක් වෙයි. කට්ටිය එනවා. Okie අපි දැන් drive එකක් දාමු ඉක්මනට එතනට. right ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා Kandos outlet එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා travel expert ලා. අපි බලමු ඒක ඇතුළට ගිහලා මොනවද තියෙන දේවල්. මොකද මම නම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ඒකට පොඩි surprise එකක් දෙන්න. මොකද කවදාවත් ගිහලා නැති outlet එකක් තමයි මේක. අපි ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉන්නේ. ඒකේ special drink එකක් තියෙනවා chocolate drink එක. අපි ඒකට ගිහලා බලමු. I be coming up here, bitch, I be in the fake tank. See, I go up, I need some more cocaine like snow. It be snowing while I'm covered in smoke. Yeah, hop over, but you ain't sipping water. Shani, you should try this one. This one. Yeah, the cashew cluster. Cluster. Yeah. And I can recommend you this as well. The cashew cluster one. Yeah. The both are same? The prices are different, right? Yeah, this is 80 rupees. This one 120. I think the make of it's different, right? It's different. I mean the texture you different. see, this one is different than the other. This is different. little bit big than this. Yeah, sure. Something like this. So you both are chocolate lovers, right? Is it? Yeah, Okay. but we are going to the junkyard right now. Okay. After this, we are going to get something to eat, but we are not going to eat it right now. All right. We're Okay. gonna take it away. We're gonna try it later. Full stomach, right? Yeah, that's You're gonna the take it plan. away, right? Yes, exactly. But don't That's forget the to try it out before it melts, right? So Roshan, did you pick anything for the Valentine? I mean, it's past already. plan. Yeah, definitely go with your consideration. I'm gonna definitely want to try this. Still out. gonna go for that? Cashew clusters. Not for your partner. This Valentine Oh, Valentine's chocolates. Day. Yeah. I'm going with the big one actually. The big one. Yeah, Means let's you have go a big with heart, the- right? He is, Big he heart. can That- go that's- with anything. He can go with anyone. He doesn't have. That's a about girlfriend. $200. Yeah, I mean, I imagine that I have a girlfriend, so I'm gonna buy something and Just an imaginary girl, is yeah, it? yeah, I'm gonna treat myself with it. Okay. He's been in a relationship like on and off, but now he doesn't have a girlfriend. But if anyone is watching that wanna have He's boyfriend, he's then- revealing himself. Yes, yes. Right in that part. He's available. Roshan is available. Right, ඉතින් අපි chocolate අද ස්පෙෂල් තැනකට ආවා Kandos outlet එක ප්‍රීමියම් outlet එකට. ඉතින් අපි ගත්තු ටික අපි දැන් try කරලා බලමු කොහොමද කියලා taste එක. මේගොල්ලෝ ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්න taste එක try කරලා බලන්න. කරලා බලමු. Hello. Hello. මේ අපි දැන් try කරලා බලමු නේද ගත්තු එකනේ? ඔයගොල්ලෝ full excited නේ දැන් බොරුවට ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා දැන් මුලින් excitement එක තිබ්බා සෑහෙන try කරලා බලන්න. ශානි පික් කරලා බලන්න මුලින්ම taste එක. chocolate ම scene එකක් තියෙන අද දවසේනේ. අපි ඊළඟ පාරේ යන්නේ පොඩ්ඩක් නිකන් savory spicy savory and full nature place එකකනේ. නැත්තම් blend වෙන්නේ නැහැ ඒක පොඩ්ඩක්. ඔව් chocolate කාලා දැන් අද අමාරු ඊට පස්සේ chocolate එපා වෙන තරම් නෝ කාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔව්. ඒ place එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට reveal කරන්නේ නැහැ අපි. අපි ගිහිල්ලාම තමයි experience කරලා බලන්නේ. ඉතින් travel expert and seeker down below links තියෙනවා දෙකටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය travel videos, food reviews, hotel reviews හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අද special දෙයක් ඔව් අපි ඉස්සරහට තව හොඳ වීඩියෝස් කරන කොලැබරේෂන්ස් එක්ක අපි ඉස්සරහට ගිහින් ඉන්නවා. සීකත් එක්ක කොලැබ් වෙලා අපි හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් ඉස්සරහට ගේන්න හදනවා. අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක ඉන්න ඒ වගේම සීක හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් දෙනවා. By the end of this month, we are planning to go on a trip. But Candy actually. Yeah, we are going to Kandos, but we are not going to reveal the name of the hotel because it's going to be like a secret. Exactly. So make sure to subscribe us and make sure to watch him as well, and we will bring some awesome videos. It's full of adventures. Yeah. yes. So let's try out.
Okay. ෆයිනල් වීඩියෝ එක අපි කලබ් එකක් කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්පෙෂල් තැනකට. ඒක තමයි ජන්ක්යාඩ් බයි බාර්. ඉතින් බාන හවුස් එකේ ස්පෙෂල්ම view එකක් තමයි මෙතන 360 view කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. මේක තමයි ස්පෙෂල්ම තැන මෙතන තියෙන. ඉතින් පල්ලෙහා දැනුත් හොඳයි. පල්ලෙහා ඔයගලන්ටත් අතන ඩයිනින් කරන්න පුළුවන්. එතන ටේබල්ස් තුනක් තියෙනවා. අතන කොනෙත් එකක් තියෙනවා. අතන හතරක් ඔක්කොම. ඇතුළෙත් පුළුවන් මෙතන. ඇතුළේ ෆුටේජස් එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ස්පෙෂල් view එකත් එක්ක තව මොනවද තියෙන excitements කියලා මෙතන බලමු. Hey guys, now we have come to a unique place called Junkyard. Bye bye. It is absolutely amazing. The theme they are going with is pretty unique. Can't wait to go down and have a look at their menu. Let's go down there and have a look, guys. Roshan, I think they have a special menu here, right? Yeah. I think that's very much into lot of automobile lovers, right? I mean, the same theme they are going with. They have come up with all the food. They have these special names. They have come up with. True. It's the same theme. It's very unique among other restaurants where you come. Yeah, I mean, this is the first time I'm experiencing this kind of a restaurant, so I'm really excited to go down there. Right, අපි order කරමු කැමරා එක ආවා. දැන් දෙන්න කැමරා එක පටන් ගන්න තියෙනවා. Roshan, Shani. And Roshan is trying out the fish and chips. Fish and chips, yeah. Shani is trying the spicy pasta. I'm starving right now. I can't wait to eat. So this is the battered fish with chips. Can I have a bite too? I'm going to go first. Oh yeah, okay, sure. That's very rude. But in a good way, okay? Good way, yeah. And next piece for me, right? Exactly. It is all yours. It is really good. It's so spicy, but it's really good. It goes really well with the mayonnaise as well. Right, Shani. Or try spicy pasta එකනේ. Like ඉතින් spicy pasta එකේ තියෙනවා නේද ශ්‍රී ලංකන් curry taste එකක්. Sri Lankan curry taste එකක් තියෙනවා. ඒක spicy කිව්වට ගොඩක් spicy නෑ. Okay. ඔය ඒකේ ගොඩක් සෝ හැම දාලා තියෙනවා. Right. ඒකේ cheese හැම add කරලා තියෙන පොඩ්ඩයි. අපිට ඒකේ තව එනවා taste එක tomato මේ sauce දාලා තව තියෙනවා tomatoes දාලා තියෙනවා. Alright. Green chilies උත් තියෙනවා නේ වෙන වෙනම. green chilies උත් තියෙනවා. ඔය try කරලා බලන්නද ඒක? අම්මෝ green chilies එපා. I'm going to try කරන්න නේද? Roshan බාබත් එක try කරලා බලමු බාබත් try කරලා. ඒකේ තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකන් curry taste එක නේද? Curry taste එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ pasta එකේ බාබත් එකේ දෙකේම ශ්‍රී ලංකන් curry taste එකක් තමයි එන්නේ. ඒක අර දැන් ඔය අපි දැන් මේ ඇත්තට මේ restaurant එකේ නම් වලින් පොඩ්ඩක් වෙනස්නේ. අනිත් restaurant type එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. හැබැයි මේ දෙකේම taste එක ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකන් curry taste එක. Right. Right, Shan, ඔයා මේක try කරලා බලන්න. මේක ඔයාගේ පික් එකක් නෙවෙයි මේක ශානිගේ පික් එකක්.
මේකේ තියෙන තනිකර ශ්‍රී ලංකන් curry taste එකක්. හිමීට කන්න අයියෝ How's the taste? Good. You all wanted spicy, so spicy is already there. Spicy pasta. Shani's pick. And that's it for today's video, guys. If you enjoyed, please give it a thumbs up and hit the subscribe button if you haven't already. Definitely go and check out his channel for his content as well. Seeker, is there anything you want to share? Okay, thank you very much for inviting me actually, and I had a pretty good journey, and thanks to Travel Experts I had a pretty good journey with you all. So I'm inviting you all to join us for the future videos and give a thumbs up, and keep following us, and we're gonna give you more exciting videos.